Unit number 2, Absorption of water. In this topic, we are going to discuss regarding 3 points, that is role of water in plants, mechanism of water absorption with respect to crop plants, and factors affecting rate of water absorption. In earlier video, we have already discussed role of water in plants and active absorption of water. In this video, we are going to discuss regarding passive absorption of water and factors affecting rate of water absorption. So, look at the picture. There are two kinds of mechanism of water absorption. First one, that is active absorption, and secondly passive absorption. Active absorption is divided into again two types: active osmotic absorption of water and active non-osmotic absorption of water. Active absorption of water, in this process the roots cells plays important role in absorption of water and metabolic energy released through respiration is consumed. There are two types of active absorption: osmotic absorption and non-osmotic absorption. When water is absorbed from the soil into xylem of root according to osmotic gradient, then it is called as osmotic absorption, while when water is absorbed against the osmotic gradient, then it is called as a non-osmotic absorption. Second mechanism is passive absorption of water. It is mainly due to transpiration. The root cells do not play active role and remain passive. In last video आपण ॲक्टिव्ह ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर आणि त्याचे टाईप्स जे आहे ऑस्मॉटिक ॲब्सॉर्प्शन आणि नॉन ऑस्मॉटिक ॲब्सॉर्प्शन याबद्दल इन डिटेल आपण स्टडी केलेला आहे. तर आता आपण पॅसिव्ह ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर हा जो काही मेकॅनिझम आहे तर तो आता डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. सो लेट्स स्टार्ट विथ द पॅसिव्ह ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर. Passive absorption of water. See, as the name suggests, passive. In this mechanism, root cells or root does not take active part in absorption of water. They remains passive. That's why it is called as a passive absorption of water. The main driving force in passive absorption is transpiration. Passive absorption of water takes place when rate of transpiration is usually high. Rapid evaporation of water from the leaves during transpiration creates a tension in water in the xylem of leaves. This tension is transmitted to water in xylem of roots through xylem of stem, and the water rises upward to reach the transpiration surface. As a result, soil water enters into cortical cells through root hairs to reach the xylem of roots to maintain supply of water. The force for this entry of water is created in leaves due to rapid transpiration, and hence root cells remain passive during this process, and that's why this process is called as a passive absorption of water. जेव्हा ट्रान्सपिरेशन प्रोसेस लीव्हमध्ये चालू असते तेव्हा काय होतं तर लीव्समधून मोठ्या प्रमाणात वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाहेर टाकलं जातं. त्याच्यामुळे जे काही ट्रान्सपायरिंग सरफेस आहे तिथं वॉटर टेन्शन क्रिएट होतं, आणि हे जे काही टेन्शन क्रिएट होतं तर ते टेन्शन वॉटर लीफ सरफेस किंवा ट्रान्सपिरेशन सरफेसपासून स्टेम झायलेममधून रूट झायलेममध्ये आणि रूट झायलेमपासून रूट हेअर्सपर्यंत हे टेन्शन क्रिएट केलं जातं, ज्याच्यामुळे जो काही वॉटर कॉलम प्लांट बॉडीमध्ये मेंटेन आहे फ्रॉम रूट टू शूट ऑर अप टू लीफ सरफेस, तो काय होतो वॉटर कॉलम ड्यू टू दिस टेन्शन रायजेस अपवर्ड्स टुवर्ड्स द लीफ, आणि त्याच्यामुळे रूट जे आहेत ते काय करतात तर वॉटर ॲब्सॉर्ब करतात. ह्याच्यामध्ये ट्रान्सपिरेशन जे आहे द टेन्शन क्रिएटेड बाय ट्रान्सपिरेशन प्रोसेस इन द लीव्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर absorption of water because they create a tension up to the root, and due to that tension the water intake happens inside the root. That's why it is called as a
passive absorption, in which transpiration is a main driving force while roots remain passive. Okay. During absorption of water by roots, the flow of water from epidermis to endodermis may take place through three different pathways. In case of active absorption, आपण पाहिलं होतं की ॲक्टिव्ह ॲब्सॉर्प्शनमध्ये वॉटर मूवमेंट जी आहे ती इपिडर्मल रिजन म्हणजे रूट हेअर्समधून कॉर्टिकल रिजन आणि कॉर्टिकल रिजनमधून एंडोडर्मिस आणि मग पेरिसायकल आणि झायलम टिश्यूमध्ये कशी होते तर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बाय द ऑस्मॉटिक डिफ्युजन प्रोसेसमध्ये होते. इन केस ऑफ पॅसिव्ह ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर it may takes place through three different pathways. First one, that is apoplastic pathway, in which water moves through intercellular spaces or space outside the plasma membrane or in between plasma membrane and cell wall. In this pathway, the water does not cross any membrane. Second, that is a transmembrane pathway, in which water moves by crossing the plasma membranes. And last one, that is symplast pathway. In this pathway, water moves through plasmodesmata, that is opening between plant cells. In this case, water first enters into cell sap and passes from one cell to another cell, in which protoplast is involved. Is called as a symplast pathway. This is all about mechanism of water absorption, which involves active absorption of water and passive absorption of water. Next point of the topic is factors affecting rate of water absorption. Look at this slide. There are two types of factors which affect the rate of water absorption. First one is external factors and second one is internal factors. External factors includes available soil water, concentration of soil solution, soil air and soil temperature. While internal factors includes transpiration, absorbing root system and metabolism. Okay, let's discuss about external factors which affect rate of water absorption. First of all, what is external factors? External factors are those factors which are outside the body of plant or which are present in surrounding environment. They are called as external factors. First of all, available soil water. Sufficient amount of water should be present in the soil in the form that can be easily absorbed by plants. Usually, the plant absorb capillary water, that is water present in films in between soil particles. Other form of water in the soil, for example, hygroscopic water, combined water and gravitational water are not easily available to plants. Higher amount of water in the soil result in poor aeration of the soil, retarding metabolic activities such as respiration in root cells, and thereby the rate of water absorption is reduced. Of course, जर सॉईलमध्ये जर सफिशियंट अमाऊंट ऑफ वॉटर प्रेझेंट असेल तर रूट्स त्याला इझिली ॲब्सॉर्ब करतात. जर वॉटर प्रेझेंट नसेल तर मात्र रूटना वॉटर ॲब्सॉर्ब करता येत नाही. आणि समजा एखाद्या वेळी जर खूप जास्त प्रमाणात पाणी सॉईलमध्ये असेल, फॉर एक्झाम्पल पूर परिस्थिती, फ्लड कंडिशन किंवा वॉटर लॉगिंग कंडिशन असतील, तर अशा कंडिशनमध्ये मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज रूटमध्ये ज्या असतात, फॉर एक्झाम्पल रेस्पिरेशन जे असतं ते रिटार्ड होतं किंवा रेस्पिरेशन इनहिबिट होतं आणि त्या कंडिशनमध्ये मात्र रूट्स जे आहेत तर ॲक्टिव्ह ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर करू शकत नाहीत किंवा मग ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर जे आहे ते रिड्यूस होतं. सेकंड फॅक्टर दॅट इज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉईल सोल्युशन. Increase the concentration of soil solution due to presence of more salts in soil result in higher osmotic pressure. If osmotic pressure of soil solution will becomes higher than osmotic pressure of cell sap in root cell, the water absorption, particularly osmotic water absorption,
will be greatly suppressed. Therefore, absorption of water is poor in alkaline soil and marshes. ड्युरिंग मेकॅनिझम ऑफ वॉटर ॲब्सॉर्प्शन आपण असं बघितलं होतं की जेव्हा रूट सेलचा ऑस्मॉटिक प्रेशर हाय असतं आणि सॉईल वॉटरचा ऑस्मॉटिक प्रेशर लो असतो, तेव्हाच वॉटर सॉईलमधून रूट सेलमध्ये एंटर करतं. म्हणजे जेव्हा ओपी ऑफ सॉईल आहे, ऑस्मॉटिक प्रेशर ऑफ सॉईल जर लोअर असेल तर ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर हायर होतं. जर ओपी ऑफ सॉईल हायर असेल तर मात्र ॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर सप्रेस होतं. इजंट इट? Therefore, absorption of water is poor in alkaline soil and marshy soil where osmotic pressure of soil solution becomes higher than osmotic pressure of cell sap in root cells. Next, that is soil air. See, absorption of water is reduced in poorly aerated soil due to deficiency of O2. And consequently, the accumulation of CO2 will retard the metabolic activities like respiration in root. See, in waterlogging condition किंवा poorly aerated soil, जर सॉईलमध्ये योग्य प्रमाणात एअर प्रेझेंट नसेल तर तिथे ऑक्सिजनची कमतरता असते. कॉन्सिक्वेंटली रूट सेलमध्ये CO2चं प्रमाण वाढतं. O2 जर कमी असेल, ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी असेल तर रेस्पिरेशन होत नाही. रेस्पिरेशन झालं नाही तर CO2चं प्रमाण जे आहे प्लांट सेलमध्ये, रूट सेलमध्ये ते वाढतं, ज्याच्यामुळे मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या स्लो डाऊन होतात किंवा थांबतात. त्यामुळे काय होतं, वॉटर ॲब्सॉर्प्शन, मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज थांबल्या तर वॉटर ॲब्सॉर्प्शनसुद्धा थांबतं किंवा स्लो डाऊन झालं तर वॉटर ॲब्सॉर्प्शनची प्रोसेससुद्धा स्लो डाऊन होते. सेकंडली, जर सॉईलमध्ये एअर योग्य प्रमाणात प्रेझेंट नसेल तर रॅपिड ग्रोथ आणि इलॉंगेशन ऑफ रूट आहे ते इनहिबिट होतं, ते प्रॉपर होत नाही आणि त्याच्यामुळे काय होतं तर वॉटर ॲब्सॉर्प्शन पुन्हा एकदा अफेक्ट होतं. ठीक आहे. मग अशा प्रकारची जी सॉईल आहे ज्याच्यामध्ये एअर कंडिशन्स व्यवस्थित नसतात किंवा वॉटर लॉग्ड सॉइल्स आर पुअरली एरिएटेड अँड हेन्स these are physiologically dry. They are not good for absorption of water. आणि म्हणून जेव्हा पूर येतो किंवा खूप पाणी पावसाचं शेतामध्ये साठतं तेव्हा रूट सिस्टीम व्यवस्थित काम करत नाही, कारण सॉईलमध्ये एअरचं प्रमाण कमी असतं आणि त्यावेळी आजूबाजूला खूप पाणी असूनही प्लांट्स व्यवस्थित स्टँड होत नाहीत, कारण मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज ज्या असतात त्या रिटार्ड झालेल्या असतात. अंडरस्टँड? Another external factor is soil temperature. Increase in soil temperature up to about 30 degrees Celsius favors water absorption. At high temperature, water absorption is decreased. At a low temperature, also water absorption decreases. And at about 0 degrees Celsius, it is almost stopped. This is because at low temperature, first, the viscosity of water and protoplasm is increased. Secondly, permeability of cell membrane is decreased. Metabolic activities of root cells are decreased and root growth and elongation of roots are checked. See, जर सॉईलमध्ये टेम्परेचर 30 डिग्रीपेक्षा जास्त असेल तर वॉटर इव्हॅपोरेशन होऊ शकतं, ज्याच्यामुळे वॉटर सॉईलमध्ये अवेलेबल होणार नाही प्लांटना ॲब्सॉर्ब करायला, त्यामुळे वॉटर ॲब्सॉर्प्शन डिक्रीज होऊ शकतं. सेकंडली, जर खूपच जास्त टेम्परेचर कमी असेल, सॉईल टेम्परेचर जर 0 डिग्रीच्या जवळपास असेल तर काय होईल तर वॉटर आहे ते थोडंसं विस्कस होईल. प्रोटोप्लाझम असेल रूट सेलमधला तो पण थोडासा विस्कस किंवा थोडासा घट्टसर होतो आणि त्याच्यामुळे तो ॲब्सॉर्प्शनला अफेक्ट करतो. मेम्ब्रेन्स जे आहेत त्यांची परमेबिलिटी सुद्धा थोडीशी काय होते लो टेम्परेचरला डिक्रीज होतं, कारण ते सुद्धा थोडेसे सेमी सॉलिड किंवा